afternoon. Good afternoon, teacher. Okay, sit down. How are you? Fine. My name is good. Thank you. Okay, very good. Now, today we will learn about places in a town. What's Kazakh places in a town? What's Kazakh town? Yes. For example, Vinyu is a town, yeah? And Aktau is a city. Town and city the qanday qarashlar ekan, o'sha bilamizmi? Town degan ne dedik? Qala, ya? Avulimiz kichkina shahar, qala, ya? Al city deganimiz, masalan, Aktau, Astana, Almaty, they are cities. Bular ne dedik? City deganimiz avul, ulkan, katta qalalar. Al town deganimiz shahar, qala. Sonda bugun sizlar bilan places in a town. Nelerga o'rganayotganmiz? Places qaladagi o'rinlarni shayda o'rganayotganmiz, ya? Okay. Here we have some words. Maybe some of them are new for you. Maybe you know their translations. Now let's begin. The train station. What's Kazakh for train station? Yes, correct. Offices. Okay. Library. Very good. Shops. Cafe. Flats. What's Kazakh for flats? Yes, you are right. Art gallery. Yes, galleries. Shopping center. Yes, you are right. Very good. Hospital. What's Kazakh for hospital? Yes, park. What's Kazakh? Park. Okay. River. What's Kazakh? Museum. Cinema. Theater. Shopping center. Sport portal, yeah? Sport portal. For example, we have new sport center, yeah? In our region. Okay, school. Restaurant. Car park. Very good. Factory. Bus station. Supermarket. Okay, garden. Community center. Okay, very good. I see you are all very active. Now I want to give you self-assessment sheet. Self-assessment. Okay, you must assess themselves. How many points you get? You must tick them. Okay. And here you must write your full name. Endi yazasizlar. To'liq akshingizni yozasizlar. Endi for vocabulary, for your answering for vocabulary, I will give you 1 point for everyone. Ya'ni qancha qo'yamizlar? Tugil. Bir paydan aldingizlar, ya? Tugil bir paydan aldingizlar. Tak, bir pay degan yerga kelib qo'yinglar. Okay. Self-assessment sheet. You must tick 1 on your self-assessment sheet. Yani bağlı bitişinizki nişan bilgisizdir. Birdi bilgi koyunuzlar. Okay? Okay, very good. I see you know all translations. Now I think that the first task isn't difficult for you. That's what. Yani birinci aşamasını kurmak istiyorum. Here we have city simulation. Neler ki bunlar? Places in a town, ya. Havada neler bunlar? Orunlar, ya. Havada orunlar. Here we have only numbers. Tekrar nelerdir hazır? Numbers and letters, ya. Sanlar yani adjective. You must match them with their names. You must stick them. Yani it's a group work. Hazır iki toplar sınavlar. It's a group work. You must stick them correctly. Ornansımız gerekir. Okay, come here. It's a group work. Okay, and then ask them in groups.
Birincisi ne olmalı? Birincisi train station, yani koğuştan vokzal, bence to'xtavlar ya. Okay, now the next. İkinci ne olmalı? Kalçaksınız. Ama bu daha bir başka bir sana. Yani yeni yollarda siz yakınsınız. Nasıl bir programda exit forms. I'll give you only 5 minutes. There's like quickly. You also have already finished it. Okay, now okay, you also take your seats. Please take your seats. Okay, now listen attention, please. Unit 8, vocabulary, exercise 1. Train station. Train station, okay. 2. Factory. Factory, check yourselves. Flats. Flats, okay, very good. 4. Park. Okay, very good. 5. Boys, stop talking. Shopping center. Shopping center, yeah, fine. 6. Offices. 6 offices. 7. Shops. Shops. 8. School. 9. 8. Swim center. 10. Restaurant. 11. 10. River. 12. Car park. Okay, how many mistakes have you got? Track 2.34. Unit 8. Vocabulary. Exercise 2. Okay, then boys, how many mistakes have you got? Kaç hafta oldu? 11. 11 hafta mı? Evet. Only mistakes dedim bu, okay? Yok, kaç hafta oldu tekrar? Okay, Joker. Okay. Okay, very good. If you have no mistakes, you got 3 points for this task. 3 points. 3 paydan alasınlar. Böyle 3 koyarsan. Öyle 3 yes. Derinizde kazanmadan 3 points for this task. 2 paydan alasınlar. Okay? Okay. Now, let's do pay work. In the hazard, pay begins. You must show in pairs. Okay, you must read these texts and choose the correct option for this. If you have paid attention, there are some letters. Yeah, A, B, C, D geçenler var ya o ya. Sol boyundaga qaysi primar saytga anıştırıyor. Bakın o adam yerine nakde olup qaysi bir so'zni tanlaysiz. Ana birinchidan o'qib finalda. Ega qaysi kelib chiqarsizlar? Birinchi shopping you must work in pairs. Shopping North New World degimiz buna qalanın ati. This is North New World. There are some factories in this part of the city. Factory degimiz ne deb edik жаңа? Fabrika. Fabrikalar qay жағында тұр? Bölümün, қаланың qay жағында тұр? Kartada. Factory. Some factory dedi. Ya mına E'nin qasında factory тұр ya. Так, we are next to the railway station and near the city station dedi. Demek bu жерге нені қойсақ дұрыс болады? Yes, bus station. It's a New York. Енді қалғандарын you must do yourselves in pairs. Өздеріңіз жүріппен жұмыс жасаңыздар. Және дұрыс жауапты таңдаңыздар. Мына қалаға, мына картадағы қалаға байланысты, иә? Мысалға бірінші мәтінге қараңыздаршы.
North Newell деген мынау осы қаланың аты North Newell. There are some factories in this part of the city дейді. Яғни мына жерде нелер тұр? Осы бөлімінде бізде factories. Фабрикалар тұр, иә? There are some factories дейді. Және railway station. Тағы не бар мына жерде? Вокзал бар, иә? Вокзал бар. Енді сонда мына жерге егер қандай ғимаратты қойсақ дұрыс болады? The library ма, or bus station да? Bus station да. Қалғандарын таңдаймыз солай. It's also listening. Бұл да тыңдауы. 22.35. Exercise 3. A. A. I think that A is a good place for the bus station. It's near the train station and it's on the main road. Okay, what's the correct answer? Bus station. Bus station. Okay, that means it's not Roma. Yes. Okay, very good. Now the next, please continue. Please continue. B. B is a good place for the cinema. It's next to the shopping centre. The cinema and shops are a good combination. Okay. Megan, what's the correct answer? Cinema. Cinema. Okay, you also choose cinema. That's the decision. Cinema olmadı şu. Okay, very good. Size de o. Cinema. Okay, what about you? Cinema. What about you boys? Very good. Now the next, please. C. C. C is a good place for the library. There isn't space for a new train station in the city centre. Okay, what's the correct answer? Library. Yes, alright. It's the correct place for library. What about the girls? Very good. Boys, what about the library? Library. Library, okay? The library, what about you? Good. You have got one mistake. Okay, very good. Now the next. The last. D. D is a good place for a hospital. I prefer to have a hospital near a park and the river, not the factories. Okay. Hospitals. Track 2. Okay, what's the correct answer? Hospital. Hospital. Okay. All your answers are correct. Yes, girls. What about the girls? The hospital. Very good. Okay, what about you? Hospital. Okay, you have the two mistakes. Sizleri de bakatım oldu ya. Okay, YouTube'da bu 2 points. Sizler YouTube kanalında sizleri de vermiş olmaya 3 points. You have got 1 point. Only 1 point. Okay. Now, today we must learn new grammar structure. Яғни жаңа грамматикалық құрылымды үйренуіміз керек екен оқушылар. Okay, now look at the blackboard. Stop. Look at the blackboard. Okay. There is and there are. What's the verb? There is, there are. Yes, we translate it as by. Yeah? Okay. In singular form and we learn its plural form. What's the verb? Singular. Plural. Көпшілік формасын қалай түсеміз, yeah? Okay, here we have some examples. There is a book on the table. What's the verb? There is a book on the table. There is a book on the table. How we translate it? There is a book on the table. Okay, very good. There are some sweets in the bag. What's the verb? There are some sweets in the bag. Okay, what's the difference between them? Қандай айырмашылық бар екеуінің арасында? Қандай сөйлес дегеніміз қандай жерде тұр? Жерде тұр, зира. Бұл жерде тұр, яғни екен, окей, қандай сөйлем бұл енді? Бұл енді affirmative sentence, болымды сөйлем. Окей, ал енді негатив қалай жасаймыз оқушылар? Мыналарды жаңа бар деп айтып тұр, мынаны негатив қалай жасаймыз екен? Нотты неге жалғаймыз? Еске және аға жалғаймыз,
Negatif söylemi ne alabiliriz sokuyor? Not alamız. Eskiden anınızda kalmış. Yani ne aldırırız acaba? 50'de aldırırız ya. 50'de alabiliriz. Al eğer koşuya zaten biz bar deb aytатын bolsak, misalga, tiller barchasin bize deydigan bolsak, koşuga ne alamız ekan acaba? Some alınadi. Tushundingizmi? Sonda we use some in affirmative sentences. Qanday söylemde qo'llanamiz ekan some'ni? Bo'lim söylemlerde. Endi qanday söylemde? In negative sentences. Bo'limsiz söylemlerde qo'llanadi ekanmiz. Al endi it's how we make it question form. Endi so'roq formasini qalay qilamiz o'qishlar? Qalay qilamiz ekan? Is, are altına шығып кету арқылы жасалады, ya. Мысалы, тек қана екеуінің орнын ауыстырып қоямыз болғаны. There is a lion дегенде. Is there? Түсіндіңіздер ме? Is, are алдына шықса болды, біз сөйлемді қандай сөйлемге айналдырып тұрған боламыз? Question sentence-ға айналдырып тұрған болады екенбіз. Okay. Here we have some examples. Қолданулары бар. Мысалға, мына жерде plural формада, санды әлемді қолдана аламыз, ya. Санды болымды формада, әлемді негатив формада. Ал бірақ және әнді біз болымсыз сөйлемде нұрлаған екенбіз қолдана алады екенбіз, ya. Окей. Кім мысал келтіре алады? Мысалға, мына ішінде не бар? There is there-ны қолдана отырып сөйлем құрайықшы. Окей, тез етеміз. Be quick. Окей, самого что сценарий айтшы атаны сөйлемді. There are some Offices. Okay, very good. Okay, завод бар деп айтшы, Амина, қалай айтамыз? Иә, фабрика бар, фабрика деген қалай еді? Жекешеден қайсысын қолданамыз? Кім айта алады осы сөзді? Фабрика бар деген сөзді қалай айталады? There is a factory. There is a factory. Завод бар деген. Окей, boys. Так, кім сөйлем құра алады? Мектеп бар деген сөйлемді кім айта алады? Мектеп бар деген. Қалай айтамыз? There is a school. Окей. Пәтерлер бар деген қалай айтамыз? There are some flats. Ал айтайық, дүкендер жоқ деп айтамыз. Қалай айтамыз? There aren't any shops. Yes, there aren't any shops. Okay. Кафе жоқ дегенді қалай айтамыз? Any cafe. Yes, there isn't any cafe. Okay, very good. Сандуғаш, Амина, Жанна. You got 1 point, and as season for active participation. Older жақтан Рамазан and Ivars, you got 1 point. Так, girls, сандуғаш, please begin. 500 dollars, you can choose 500. You go if you answer this task. If you do this task, you got 500 points. Okay? Командаңа сен 500 пай алып бересің, өзің әрі даулы ішіне 2 пай аласың, дұрыс жауап бересің. Okay? Choose one number, please. 400. Қайсы қатар? There is negative. Қайсына? 1, 4, 1, 2, 3, 4. Қайсы қатарда тұрғанды? Question forms'tan tanıdı. Okay. Evet, açamız. Okay, please. Aha. Okay, very good. Very good. You 2 points. Girls got 400 points. Kızlarda 400 pay var. Okay, now boys. Ramazan, please begin. 400 ketdi уже. Aha, tez san. Now 1, 2, 3, 4. Qaysi qatordan? How many score? How many points? O'zing tanlab olasan. 1. Okay. How many score? Okay. Please. Muna yerda esingizda Yes, qanday qarang. Let's check.
Yes, your voice got 0 points. Amina, please stand up. Good. Choose one score. Do your hand, please. Please name. Your score. Okay. Put words in correct order. Бір суретіне қойыңыз керек бізде. Vegetables in the garden. Okay, very good. Ипат береміз ба? Бермейміз ба? Бұл жерде келеді бірақ. Сізге бір қай ала алмай қалды, жүз қай ала алмай қалды. Так, now the next voice. First by voice, choose one line and then stop. There is a push there. Okay, please. Turn your head down. Stop. Question form. Question oldu. Pazarına çıkardı. Oranges. İn pazarına çıkar. Basın çıkması lazım. Are there any oranges in the fridge? Okay, I see you. Today we learned about places in the town and the construction. There is Zeraya. Alan içinde orada şöyle havaya bakıyoruz. There is Zera. Okay, he will have assessment sheet. And at the back also assessment sheet, you must draw your brain and write what you have learned today. Яғни, нәтижеге қазір әркім өзінің ойын салады. Сосын, бүгін негізі қандай сөздерді өзімен толықтырдыңыздар, соларды жазыңыздар жылдан. It's a feedback for me. Бұл ертеңнің feedback. It's a feedback. Первойдан сыйламасыздар. Жылдан жазып шығарыңыздар. Now,